Department of NTPC Limited before joining Delhi Metro Rail Corporation, where he is a part of the core media relations and strategy team. Dr. Tomajit has done his doctorate in the sphere of new media and its potential as a public relations tool. He has also written a book titled New Media in Public Relations, The Evolving Scenario in India. Earlier, Dr. Tomajit completed his Masters in Mass Communication while topping his batch from Assam University, Silchar. Prior to that, he did his graduation with honors in English from our college. I would now request Dr. Tomajit Bhattacharjee to deliver his lecture. Thank you so much, sir. So before I formally proceed with the deliberation, I would like to thank respected Vice Principal sir, Apratim Nag sir, Panthopriyo sir, Chandan sir and Jaideep sir for sparing their time on a holiday. It was very nice of them to really involve us in this activity today. And I would also like to thank all of you for coming, because I can definitely vouch for this, that it's never a lot of fun to come to the college on a holiday. But I hope we'll make your visit worth the effort. So I'll just take a minute to go to the presentation that I have for you. The year was 2003. Myself and my friends Vidyut and Shondipan had appeared for our final exam here in GC College in the morning. And then the reality dawned on us that our college life was finally over. So to stretch our college life a little bit more, we just sat below the iconic Kathal Gach after the exams. And after a couple of hours or so, the second round of exams in the afternoon started. And finally some cops had to come and drive us out of the campus. So cops were needed to drive us out of the campus, and today here we are back again after 19 years. So it's a wonderful occasion really to return to GC College. GC College is not an academic institution for me, it is an emotion, because a lot of life skills that we acquired here. Yes, I did get my graduation here, but along with that, we participated in a number of activities. As sir said, I used to participate in a lot of debate competitions, and then we used to organize practically everything in college, from Freshers Social to Teachers Day to Sharadotsav to Saraswati Puja. Everything we used to be involved in. And those life skills are helping us even today. When today I have to organize high-profile events which even involve the visit of the Prime Minister, then those little nitty-gritties of organizing an event, of event management that I learned in GC College, they still help me. And of course, that apart, I was also lucky to form some friendships for life, and we have stood together through thick and thin for so many years, the friendships that were formed in GC College. And of course, I did meet my wife also in GC College, so that's another contribution that I will ever remain indebted to this college. So coming to the topic, a career in communications, prospects and challenges. So we will basically be talking about how you can pursue a career in communications. Communications is a very broad field, and there are a lot of things that you can do as part of the domain of communications. So we will briefly discuss what all can be done, and maybe we will then get into the skill part of it, what skills are required for it. And then for further specifics and case studies, my friends will dig into deeper specifics. So communication as a profession. So for any activity or undertaken by an individual or an organization, it is very important that the activity is actually communicated to the people. For example, if say a flight starts from Silchar to Bangalore, unless the airport authorities or the airline authorities inform you about that flight, you are not going to. So the communication part is very crucial for any kind of activity that is undertaken.
And that is where the communication professionals come into the picture, because finally the society or the target audience, the people for whom the information is intended, have to know about it. And that's why communications as a profession is extremely important. So I'll tell you why. I'm sure you know which series I'm talking about here. Please tell me which series is it? Yes, so it is Sacred Games, and as a communications professional, I often get this feeling, that kabhi kabhi lagta hai apun hi Bhagwan hai. Why I say this is because what happens is that a scientist does his research, an inventor does his inventions, a sportsman plays his sports, but the communicator communicates that information to the external audience. And on a lot of occasions you would find that it is on the communicator to actually decide how a piece of information is going out to the external world. A communicator holds the power to exaggerate a news. He also holds the power to scale down somebody's contribution. So that is where the power of the communicator lies, because he is the one who decides the narrative. So that's why it is an extremely powerful platform. It's an extremely powerful profession. Just to give you an example, this is a visual that all of you must have seen many times recently, where we can see the Prime Minister letting the cheetah into the wild at the Kuno National Park. Why I have chosen this picture is because while I agree that the Prime Minister definitely was an inspiration behind the whole process that took place of bringing the cheetahs from Namibia, but there must have been the wildlife officials of both India and Namibia who were working to bring the animal back to India. But when the final, entry of the animal into the Indian wild was planned, that is where communicators like us came into the picture. And that is where the decision was taken to create this kind of a stage where the Prime Minister would stand alone on the stage and the cheetah would be below, and then he would let the cheetah out into the wild. This picture immediately gives you an impression that it is the Prime Minister who was instrumental in bringing the cheetah back to India. So the messaging here is extremely important. Had the DFO of this district, the district forest officer of this district, let the cheetah into the wild, you wouldn't have remembered the Prime Minister probably. But now you are always going to was instrumental. So this is where the messaging is extremely must come into the picture. The fields of expertise in communications, as I said, communications is a very broad concept, and there are many things that one can do as a communicator. Journalism, we are all aware of. Today, journalism has also diversified a great deal. There is print journalism, there is TV journalism, there is online journalism, and then there is public relations. Public relations is basically the activity where, on behalf of an organization or on behalf of an individual, you are conveying a news, you are connecting with the target audience. For example, a film star will have his own PR team, and they will ensure that when a certain film star comes out of a gym, the paparazzi is present right there to click those pictures. So that is the work of a public relations team, who are always working to uphold the image of an organization, whether it is right or wrong. As a PR professional, one of my seniors had told me that as a PR public relations professional, आप हमेशा हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं. That is like Bhishma, Pitamaha Bhishma. You are always associated with the kingdom. Whether the kingdom comprises of the Kauravas or the Pandavas is a secondary thing. Right or wrong is a secondary thing, but you will always have to stand for the management or for the person or organization you are representing. So you are always trying to uphold their image. Advertising is, of course, something that you are all aware about. Advertising is another very flourishing and very exciting sector. Again, there is print advertising, there is audio video advertising. The dynamics are now changing with social media and digital media also coming in.
And this is also, if you have a flair for creativity, you have a flair for creative writing, advertising is also one very interesting field. Filmmaking, another form of communication where films can be of many types, short films, feature films, documentary films, and nowadays with the improvement in technology, it's very easy to make films. Editing suits and studio setups, expensive cameras are all gone now. Now you can just do everything with your mobile, and you can already see a lot of very exciting work coming out of a lot of small places also. From our region in Barak Valley also we can see a lot of very good content being created. Digital content creation is something I'm going to talk about a little bit in greater details in my subsequent slides, because this is the most happening domain of communications right now. This is the domain where probably all the other aspects that I have discussed so far are now merging, and content being created for the digital space, for social media, for any other kind of online platform like blogs and websites or mobile applications. It's a very exciting domain, and a lot of good work is taking place there. Event management, as I said at the start of my deliberations, that event management is another very exciting field. Due to COVID, physical events decreased a little bit, but now events have again increased, and the whole effort of putting together an event is very important, and it is a process where dedicated teams are working. You must have seen a lot of celebrities come to Silchar also from time to time, singers, bands which come say to NIT or Assam University for their festivals. There is an elaborate event management team that works in the background to make these events happen, to look after the entire logistics from travel to lodging to the sound system and every other aspect that is required to make an event successful. Content writing is one thing that is, again, a lot of mass communication pass outs from our university have also gone into content writing. Content is something that is extremely important. A lot of websites are working today, a lot of corporate entities have their websites, there are news portals, there are many other types of platforms where content, written content is required, and this is another domain where a lot of employment is being generated, and if you have a flair for writing, you can definitely pursue content writing. And then of course academia. A lot of people think that if you study communications or you move into communications, you just go into the industry. That is not the case. You can become a teacher, you can pursue research, you can do your PhD, and there are, this is another very interesting part, because the responsibility of training your future, the future journalists or the future filmmakers, the future PR professionals is also very important, and there is a need to conduct a lot of research into how our communications domain is moving. We can see there is a lot of degradation in our television news content. There is a lot of frustration among a lot of us viewers that our news channels are not what they used to be. And there is a lot of need to research what is happening, what are the trends and how those can be corrected. So research and academia is also a very important part in which you can pursue your career. So talking about the basic skills which are required to move ahead. So writing, writing is something which is never ever going to go out of fashion. Whenever if you have the flair for writing, then it's wonderful. If you do not have the flair for writing, try to practice it. When we were students, we didn't have the online media. We used to write letters to the editors of newspapers, and that used to give us a lot of confidence. We could see our names on the newspapers. That used to give us a real high. Now things are much easier. You can start your own blog, you can use your social media to write, and writing is something which will never ever go out of fashion. There was print media, writing was in use. Today there is so much of digital involved, but even then writing is still in fashion. So please, if at all you guys are planning to pursue a career in communications, then keep an eye on writing as an important skill. Try to write whatever you wish. You can write news stories, you can try to write press releases, you can write stories, you just, it's very important to develop that
that flair. And today there are so many platforms to let the world know that you can write. Speaking is another very important aspect of communications, because after all, verbal communication has to be an important part of this profession. And again, right from your college days, try to participate in debating sessions or whatever gives you a chance to interact with a larger audience, because this will take away your stage fright. And then when you move into the profession, you will have the confidence to interact with people. Sometimes as people from a smaller place like Silchar or from the northeastern part of the country, we have a sense of inferiority, that we are not as good as people from outside. But believe me, that is not the case. Conduct yourself with confidence, prepare yourself for the world outside, and you will find that you are as good or even better than anybody else. So always have that confidence, and if you continue to speak in public, you continue to participate in debates, in quiz competitions, you will gain the necessary confidence. And again, this is where my experience in GC College helped me a lot, where I got a lot of chances to anchor programs, I got a lot of chances to participate in debating competitions across the town. So then when I moved to a bigger city, it helped me a lot to conduct myself with confidence. Now, digital media use is another very important thing. All of you are on social media? Yes. Okay, the sound is a little muted. I guess some of you are not on social media, though I don't believe you. But anyway, believing that all of you are on Insta and all of you are on Facebook and Twitter and stuff. So you know your digital media better than me. I am now 40, and sometimes I get a feeling that we are also falling behind, in keeping pace with the way this domain is changing. It's an extremely dynamic field, and therefore it's very important to know how to use your digital media, and I will get into that a little bit in details. Then coming to graphic designing, graphics, there must be some students of visual arts here. And even if you are not a student of visual art, you should learn how to, make those small audio video clips, reels, some little infographics, because that will always help you. Say I handle the social media for my organization. I have a team of 5 people who do it for me. And I have a graphic designer who designs those infographics, those creatives for the Delhi Metro. And he is the highest paid than any other person who is there in the team, because his job is the most important. So this is another domain that you must gain some experience and some knowledge about. It will always help you out when you move into the market. So moving a little bit into the digital domain, because digital media and digital media use is the most important and prolific part of the world of communications right now. You will see a lot of stories where people will tell you that print media is gradually dying, and television media is also gradually dying. The reason is that the news is now instant, communications is now instant. Nobody is going to wait till the newspaper of the next day to know what is happening. I have always been a very avid newspaper reader. I still have to read my newspapers in the morning. And I was in Sikkim University to interact with the students a couple of years back, and not one student told me, of mass communication, mind you, journalism and mass communication, every student told me that they don't read newspapers, and they told this to me on my face without any hesitation. And I was taken aback that these kids don't read newspapers. But then I realized that they were probably ahead of the times, and I was the one who was backdated, because this is how the world is changing. I am not telling you not to read newspapers, by the way, but this is how the world is changing, and probably we are all changing with the times. So here you can see how internet usage across the world has changed over the years. As of 2019, we have more than 4 billion internet users across the world. So 57% of the world's population today has access to internet. And a whopping 3.25 billion people are using the internet on their mobiles. So this is twice or thrice the population of India. So you can make out how many people today have access to the internet, and how important the internet has become, in our lives. This slide will give you an idea about social media footprint. Again, the data is of 2019, because then the subsequent years we could not get credible data.
So again, in 2019, it stood at about 45% of the world's population who were using the social media. Today, the social media is so powerful that it can change governments in smaller countries. It is so powerful that it can decide public opinion on a certain issue. And therefore, if you are not a part of the digital world, you are not on the internet or on social media, then you are going to fall behind. And of course, as a future communicator, you must keep in mind that you must know how to use the social media effectively and how to benefit from it. This is also another very important data. How many of you think that social media is just a pastime? Just for fun? Or you think this is social media is serious business? See, please speak out. Mata na jodi taile to bala lagto na ghumaibo beshi. So please try to, communicate. You can interject and ask questions if you wish. This data was very startling and surprising for me as well. So on an average, in the world, every human being spends 2 hours and 16 minutes every day on social media. So this figure has been arrived at keeping in mind probably a lot of people who do not use social media at all. But if you take into consideration only those people who use social media, this figure will go up to at least 4 to 5 hours. So how many of you actually take out your mobile and scroll Facebook when you are doing nothing? Maybe some of you who are feeling bored right now might have already taken out your Facebook just to, or your WhatsApp to check what is happening. That is how, social media has taken over our minds. And that's why it's very, very important to give importance to social media. Don't think it is just a casual pastime. It is a route to a good career. It is a route to become a good communicator. And if you learn how to make good use of the social media, then you will do very well in your careers. So this is one thing that you must keep in mind. So how do we win the social media game? How do we win the digital game? So this is also very important as communicators. So, vibrant social media presence. When I talk of vibrant social media presence, what do I mean? Do I mean for selfies with a pout? I don't. So, if I do not mean selfies with a pout, of course, I mean selfies are fine. I will give you some data on that also later on. But, try to know which platform gives you what. For example, those of you who are just passing out, you are planning to pursue your careers, make a good LinkedIn profile. Let the employers, let your industry peers know that you are there, you are in the industry, you are doing good work, and create a vibrant profile. Let the world know what you are doing. Write whatever knowledge you have about your domain. Share photographs of the conferences you are attending, the seminars you are attending, maybe some award you are getting, and try to engage with your industry peers as much as you can. So similarly, use Insta for all the wonderful things that you already do for photographs, and it's a very happy platform. Facebook is a platform which kind of accommodates everything. On Twitter, you can interact about the contemporary issues and all that. So maintain a good social media presence, a positive social media presence, mind you. Today what happens is a lot of us love trolling others, unnecessarily because we are not accessible to that person physically. Avoid that because that doesn't help you. If there is a prospective employer or a consultancy agency looking at your profile, then you shouldn't be seen as somebody who unnecessarily trolls other people or has a negative bent of mind. This is the same applies regarding your political inclinations also. A lot of us end up indulging in a lot of hate speech because of our political inclinations. Avoid that also. Communal comments, avoid those things, because today what happens is you apply for a job, especially in the private sector, and they are definitely going to check your social media presence, what you do on social media. So it's very important. Creation of quality content. So what do I mean by creation of quality content? Of course, as I said, content is the king. A lot of us are making reels, a lot of us are making videos, a lot of us have our YouTube channels and stuff like that. But please focus on providing quality content which people will actually
like, just saying that you like, click like and subscribe to my channel and press the bell icon will not bring subscribers. You will have to do more than that, and for that, you will have to focus on what content you are creating. You say you have a travel blog, you don't have to go to the United Kingdom or the US to get good visuals. You can go to Seanville, but create content in a good way, focus on the content, show it to your friends before you post it online, and maintain a continuity. A lot of people open accounts and then forget 2 videos, after that it's done. Then you will not get subscribers, you will not be able to monetize it. So please focus on creating good quality content. Online reputation management is one thing that is again very important, because for a long time online reputation management was about some crisis happening and then the communicators getting into a huddle and planning how to tackle a crisis on social media. Say in Delhi Metro we face a lot of crisis situations every day. There is a lady being molested at 11 in the night, she puts it on Twitter, some video, and then we are working probably whole night to handle that crisis to ensure that our image doesn't suffer. But ORM has turned the other way also. Now you can create content online which will help you improve your own image and which will help you or improve the image of your organization. And so you create content keeping in mind this aspect that if I put such a content on social media, this will help me develop a positive image for my organization or generate coverage in the media for my organization. Understand the game of hashtags and social media algorithms. So I am sure you already know how a hashtag functions. Social media algorithms again is a very, very dynamic thing, because a lot of these social media platforms, they keep updating their algorithms. You put a post on Facebook, it is just going to reach a handful of people. It will not reach all your friends in one go. It will only go to more people if it initially gets good traction, or if you pay to get more, then if you pay them, then gradually the walls are removed and you can make your way out. So it's a very complicated thing. Different social media platforms do it differently, and so you must understand that game. When you are in the profession, you must understand that game well. So just a little bit about ORM before I conclude. In the Delhi Metro, we were facing this issue of youngsters shooting reels inside the train. So in a crowded train, suddenly 2 girls would start dancing. You will find those videos on YouTube. And we didn't have a legal framework, we still do not have a legal framework to stop them from doing it, because on paper they are not flouting any rule, but they are causing inconvenience to people. So we came out with this meme where these 3 judges of a reality show, we make them say that kala ka safar metro manch tak hai, metro tak nahi. So this was received really well by the media. Every publication, Times of India, Hindustan Times, they picked up this meme and we could convey our message to a very, very large audience. Similarly, this is another very important, very interesting meme that we had done. Many of you must have followed the recent incident in a women's one day international where this English batsman was mankaded. That is, she was out of her crease and the bowler removed the bails to dismiss her, and there was a lot of controversy. So we tried to catch into the thing that was trending, and we said that you must stand below every metro platform as a yellow line. If you cross the yellow line, you run the risk of falling on the tracks. So we said stand behind the yellow line, you don't stumped like this. So this also went viral, and this was also received really, really well. Just to my last slide. Okay, this is going to play. Yeah, this is just the thing that we did. Yeah, Ikti Sharma was the. So just a bit about the selfies. In 2016. On Instagram, 282 million selfies were posted. So 28 lakh selfie 2016 post হয়েছিল. 2022 this must have increased to 600 million at least. And on Google, 24 billion selfies were posted in 2016. So keep posting your selfies, but those selfies only shouldn't fill your timelines. Thank you so much.
Really, really wonderful. It was a pleasure listening to Tomojit after almost 2 decades. So it's okay. Then we move over to the next session. Probably this will be taken by Sandeepan. So before Sandeepan starts his deliberation, I'll give a brief introduction of him. So Sandeepan Suklavedya brings along 18 years of experience in communications and strategic planning. He has worked with numerous homegrown as well as multinational communication firms and has been driving the communication mandate for clients mostly belonging to the corporate sector. He has been an integral part of Government of India's ambitious project Digital India under the Ministry of Electronics and Information Technology. Over the years, Sandeepan has nurtured brands in IT, automobile, banking and investment, sports, education, healthcare, and the development sector, and has taken them to new heights with an effective communication approach and noteworthy media visibility. Some of the key brands he has nurtured over the years include HCL Technologies, American Tower Corporation, Franklin Templeton Investments, Nomura Research Institute, Volkswagen, Ford Motors, and Triumph Motorcycles, among others. Sandeepan graduated from JC College Silchar, probably with honors in economics, isn't it? Yeah. Before taking up his post-graduation course in advertising and public relations from Indian Institute of Mass Communication in Delhi. I would now request Sandeepan to start his presentation. Thank you, sir. Respected Vice Principal, sir, Operator sir, Jaydeep sir, Entrepreneur sir, and my friends, and all of my younger friends. Before I start, my appeal to all of you is that please participate, please question. You may disagree with some of my views because these are absolutely my personal views. Because what I believe in communication, that there is nothing right or wrong. It's all like how you play how you make a move at the right moment. It may work, it may not work. I might have been fortunate that our strategies at times worked. It helped my clients, it helped the brand to prosper, but things would have fallen flat also. So please participate and please ask me questions. So my friend Tomojit has covered most of it. He has spoken about what needs to be done, what we should avoid, how digital media has gradually taken over the traditional form of media. But yes, I still believe that there is room for coexistence, and that's how I should start with bursting through myths. In public relations, initially we thought that it's all about getting the numbers. You get coverage in Times of India or Hindustan Times, or say in business channels you hit CNBC, or in mass channels if you're seen in NETV or Zee Business, you're home. But that's not the yardstick. This is absolutely a myth, because I believe that there is no set pattern or there is no set rule to measure your success going by the number of clicks. I'll just give an example. Times of India might have the highest reach in the country, but how do you ensure your readers to go to that particular page and read that particular piece of news? Even if Times of India has the maximum reach, you cannot ensure that with those million of people who read that particular news. Second is another myth is that a good PR campaign can alone change the fortune of a brand, which is not. It cannot. PR cannot do anything alone. It is always, it always has to be in sync with the other mode of communication, which will come later on. And again, some of you might think, because when I was studying my, postgraduate graduation course in IMC advertising and PR, I always thought that PR is all about glamour glitz and all, going out, doing party, do photo shoots, and expect that my friends would know that I was more inclined into advertising, and I actually started with advertising, and in a few months I realized that no, advertising is not my cup of tea, because something happened, and it was like, I thought, no, this is not what I wanted to do, and then I gradually moved to PR. So even after doing my
internship in advertising, I learned the nuances of PR, and I thought I would probably do better in PR, and that's how my transition happened. So again, I'm saying it's not about those what we think from outside. Once you get into it, you get to know that it's far beyond what you read in the textbooks. So I prefer to call it as a communication campaign, and it should have all 360 degrees. They should include everything, right from advertising, marketing, digital communication, PTL, word of mouth, everything that comes under communication. If I'm talking to you now, if I'm trying to communicate my point of view, it's also like my conviction. How I'm telling you, I'm narrating my own life, real life account. That is probably the best way of communicating that. I mean, not really what I've read in the textbooks. There are things, there are case studies, there are some real life issues or some circumstances which you encounter while dealing with certain situations, and that moment, how you react, how you apply your presence of mind, that's what we decide, or that's how you will see that what works at that particular point of time. That will probably, there is what something, I'll come to an example once I move forward. And then a campaign must leave a long-lasting impact on the target audience. So this is what I see. I mean, what I always say, that never underestimate the power of common man, because we are dealing with power, with common man. That's your consumer. Because it is the worst population of the country. You must know who your target audience is. So why I say this? Because every state, every linguistic group, every community or states, they would react differently. Because there cannot be one particular approach that can work with all your audiences. You must know how your audience will react, what their needs are. There are, when we launch a particular product or when we launch a particular campaign, we do study their demographics. We do study what they really want from a brand. For example, if a car is being launched, we go to different markets, different geographies, and we understand what they want, what price range that car should be launched in, what should be the space of the car, what they're looking at. Is it the value for money? Is it the aspiration? Or is it the luxury or the small car segment or the hatchback? So if you would have seen 10 years back, it was the small car market that was ruling the market, like in Alto, Ion. Usually the market developed to hatchbacks. That's when your Santro, Polo, those came up. Now you see the compact SUVs like Creta or now this for a question. So that's how your audience is maturing. That's how their preference is changing. So now if you start selling a product saying that this is an entry-level car or any consumer usability which is cheap, they will probably not accept your brand because they feel that are we not capable enough, or are we not in position to afford those brands? Because Indian audiences, Indian consumers are also evolving. Because you have to understand that you are dealing with a set of audiences which are now very well read. Thanks to the social media, they have access to global content. They see what is being sold in the metros, in the not only in India, in the global market. You have access to various online platforms. A few years ago, also, the online shopping was only limited to those apparel brands or gadgets. Now you even can buy or sell cars online. There are organized the automobile market, the used car market has become more organized now. You have brands like Olex Auto, Cars 24, Speedy. So there is no room for there is absolutely a fair play, a level playing field
you cannot really fool a customer now. Because now they are very well aware of what you are selling, what you are offering, and they are getting value for money, and if they are being respected. So, this means the mission is that you must respect your consumers, because there's the segment where you're going to, you know, make your brand or break your brand. We've seen that in the recent past, the Indian brands which are making really a dent in the established market. It was like, if I specifically talk about car market, because I have worked quite a bit in this particular segment, so I'm talking about it. Indian car manufacturer market was mostly dominated by the Japanese, Korean, and German brands, the likes of say Maruti, Hyundai, Toyota, Honda, and Volkswagen, and the likes. Now I'd just like to play a video. How many of you have seen this ad? So what did we use earlier, whenever any product that Tata Motors would launch, so earlier, whenever any product that Tata Motors would launch, immediately turn out to be X. And those used to be like immediately turn to different. Okay. And those who turn out to be a taxi, in irrespective of whatever Tata Motors would launch, and a person like me or you probably would not go for a vehicle which being tagged as taxi, because you like it or don't like it, we Indians are always very high on all we don't want to be tagged in that particular segment. But if you look at it, from global consumers' point of view, Toyota Corolla, which was the largest selling car in the world, but those were also the used as the largest fleet across the world. But here, things are different. So this year, actually, this process has started a few years ago, when Tata Mahindra they started taking on the big boys of the Indian auto industry, and now gradually they are making inroads, and that's the result. This year in September, Tata Motors has registered their highest sale in history, because with this ad, the brand has been able to make the right connect with the consumers. It's not only those small car or big car, it's the whole ensemble of car that Tata Motors has. Now, it's not only Indica or Indigo, they have vehicles across segment, right from a small car Punch to compact SUV, Nexon, then you have Hexa, you have Harrier. So you have options to choose for, and that's where your consumer feel valued, that I'm being respected. Now the brand is thinking about me. I'm not being sold only those small cars. Now I have plethora of choice, from where you can choose. So that's how you win over your customers. Here I would like to add a few more examples. When I talk about Indian brands, I already spoke about Tata and Mahindra. In the last few years, during Diwali, I have personally experienced it that when we used to go and buy those lights, earlier we would not bother about which brand it is, and immediately we would end up buying Chinese brands. Now, over the 2-3 years, what I've seen, and that includes me, that people are asking for Siska bol or Siska light heke. So that Siska or similar Indian brands, those have started gaining prominence. So again, I would say why consumer is the king, because there must be a consumer connect. Because what I feel and I believe and what I've seen over the years,
that no PR campaign or no communication campaign can succeed if the consumers don't see value in it. They must be, they must see some benefit. And this is what the government of India also has been using very effectively over the years. Here, when I started off, I said that some of my statements might be politically incorrect. But if you see, some of the moves by the government in the recent past, whatever it was right from demonetization to GST implementation or many others, those were rather difficult moves. Those created problems for the citizens at large. Still, this government managed to win elections in important states and at critical juncture when people thought that people will reject them, but they hadn't. This government always came back with flying colors. Some states are exceptions. Why? Because there has been a connect at the grassroots level. Be it a Digital India campaign or Vocal for Local or Harkat Tiranga, people saw certain benefit. And this again, I would say, not only PR, all mode of communication, all vehicles of communication worked in sync. And that's how this campaign. I personally worked on the Digital India campaign when the demonetization happened. I was stationed in the Ministry of IT for a good 1.5 years. I was working from their office. I was reporting into the IT Secretary, Ornasundar Rajan, and once a week I used to report to Ravi Prasad, who was the IT Minister then. And we used to jot down like what. And initially in the first 2-3 weeks, all over there were negative coverage. Long queues outside ATM, there was no cash, people are dying in the queue. And from IT Ministry, one report used to go to the Prime Minister's office. And every morning we used to scan like what are the points on which we are being targeted. Is it the lack of cash, or is it the mismanagement? Is it the attitude of the government? What it is? So that's how we mapped, and then we came up with a counter strategy, how to win the confidence of people. So that's why some of the activities we did, like there is to be digital Mela. I'm not sure if it took place in future, but some of the cities some did take place. There were incentive schemes for the merchants, because there had to be some incentive for the merchants, because they also had to invest on those punching and machines and all. So there were offers like cashback. You do this much of transaction online, you get this cashback. Then there were the launch of BHIM app. Now we all know it as UPI. So it was launched by the Prime Minister. A few days back, BHIM and NPCI, they collaborated, or Orange had launched one more scheme for the consumers, then came the merchants. So everybody saw there was a win-win situation if you move to the online mode of payment. Meaning there is no cash in the market, there will not be any impact on the trading transaction. So gradually, it took us almost 6 months to come back on track. But we saw there is substantial decrease in the negative coverage. And how we did it, we made the beneficiary stop to grow it. There are, I'm sure, if not all, but some of you would have seen common services centers across the country, this called CSCs. So CSCs, we call them as VLE, village level entrepreneurs. Those came up as an employment opportunity for them. So that's how, this government could connect with the grassroots level. You could see that even if there was a difficult move, it was opening up a new opportunity for us. So people got employment, the transaction became easy. And just my personal example I'm giving, because before coming for this vacation, I was not able to manage time at all. So with just 40 rupees in my wallet, I managed for 2 weeks. Because I didn't have to take out money, because I was not able to go out or something. I just used to, make all my payments, I just scan and pay credit. So
that's how it has helped people like us. And when I say that there is no yardstick to measure your PR campaign, yes, there is a yardstick when your work gets endorsed. Endorsed by whom? CATE, the Confederation of All India Traders. They came up with the data this year only. The campaign that helped Tiranga. You will see that those flags were sold in every nook and corner of the country. And that this data, it is only the official data. I'm sure the number will be much more. 30 crore flags were sold. So if you see, I mean, the total population and number of people effectively almost every household had one flag. And it generated a revenue of 500 crore. So it really helped. It really helped the people at grassroots, because I don't think people like us at sold, but the people who like are there living by saving things street, they got benefit. So it helped. Helped and created a good image of the government. Then you see a positive endorsement on the Digital India campaign by Nandan Nilekani. We all know that Nandan Nilekani fought 2014 election Congress and he lost in Bangalore. Still, if you get an endorsement from a person who was opposed to your party at different once, still he is endorsing. It's a separate thing that he is the one, the brain behind Aadhaar. He was the one, but then now that the government has changed, but he is coming forth and talking very highly about the success of the Digital India campaign. Then you see the industry is talking about it. It's not I as a mouthpiece or the PR being of the government is talking about the government's talking. It's the industry who is talking about success. Then the vocal for talking is the media who is reporting as a neutral, neutral entity. Normally, if you see the media, especially the Hindu group, it is not very favorable to the government of India. But if you see, Hindu group is writing this is an endorsement in itself. Then you see one more thing, which is another endorsement by the CEO of Amswipe. He's talking about the global acceptance or digital payments. So that's how you change the narrative from a negative narrative what we saw right after the demonetization on 8th of October 2016 and how things have changed. So when I say all these things, again, in one of my previous slides I said you don't understand the power of common man. But yes, we are also dealing with a large section of stupid Indians. I'm sorry I'm using these words, but yes, it's a fact. Why I'm saying this? You can actually mobilize people in large number to just blindly follow you. That's the power of PR, what Tom mentioned. It's a very effective mode of communication. You can mobilize these people involved in. You can orchestrate a campaign. You all would have seen in the recent past there is a boycott call against movies. Not all movies are bad. If a movie doesn't work, it should not work with this content. If the content is not good, it don't work anyway. But at least we should have the freedom to decide whatever movie it is, whether we want to watch it or not. We should not be influenced by fringe groups. But unfortunately, this is happening. So it's an orchestrated campaign through social media. If not only social media, word of mouth or any other thing, or in the print media also, we get to see that the latest case being the trailer of Adi Purush. It's being hammered like anything, and it's just a teaser. So this is how I'm saying this because we did a similar campaign. The KGM chapter 2.
KGF Chapter 2, my firm did its promotion. We all knew that this, this movie did not have enough of content. Just because a few months ago Pushpa released a South Indian movie which did amazingly well, and we just rode on the Pushpa wave. Because if you see, KGF Chapter 2 did not have any novelty. It did not have any new thing to share. The similar kind of movies, the similar brand of movies, Salman Khan and Akshay Kumar has been doing it over the years, and they're done in, they're done interested with it, and now people are rejecting them. But still, there's a reason why KGF Chapter 2 worked, because there is a strong anti-Bollywood sentiment, which we played up. We did, focus on that particular stuff, and the rest is history. We have seen that the kind of money that we earned. So again, on the same note, when I say that you are also dealing with a bunch of stupid people, you have to go back to your basics again. So with this, I will conclude my session here. Keep it simple and short. Then the thumb rule, what we follow in all our communication is that deliver one message. Be it PR or advertising or marketing and everything. We all should communicate in one language, one messaging, and it should be substituted with high impact data. What mentioned, unless we put something impactful along with our the narrative, people will forget it. The data which I have shown in my previous slide, that those 30 crore flags, 500 crore revenue, those stay in your mind. It's not that who say those small numbers, whatever number it is, those stay in your mind. And then don't forget it. And more you keep it simple, you work with the audience, and people don't bother about details. It's the headline, it's the subhead that narrates the whole stuff. I was told by one of the editors of the newspaper that all your content should come in that 6 and 8. People don't scroll now. All you want to see is that when you open an email or message, whatever, it will come across the moment you scroll down, you're out of the reach. And just an anecdote, just before leaving Delhi, last Thursday, I was sitting with the editor of ET Online, Economic Times Online. So he was telling me that the new generation, I'm not saying this the students, I'm talking about the working professionals who are working with the media houses, they are not interested in reading through the newspapers or long format articles any longer. They are only going by those in shorts, which is very popular now. And I was surprised that a publication like an Economic Times, which most of it data, big business numbers, they are also relying heavily on Instagram. They put small infographics on Instagram, and if somebody wants to read more, they can click on the link which they post in bio, and it's up to them now. But they see maximum traffic now moving to Instagram, which was an eye-opener for me. Because I never thought that a business publication could rely on Instagram only based on 1 or 2 infographics. So that's all from me. If you have any question, you can ask me. You can also write to me, or you can ask me any questions going forward. My recording. Thank you. So it's Sandipan Shuklabaidya, SANDIPAN SUKLABAIDYA @gmail.com. Just you can see from here also, just first name, second name, no space, @gmail.com. Thank you. Thank you, Sandipan.
You have mentioned the importance of keeping everything simple, and you have really kept your lecture simple, and that's why it went down well with the audience. Thank you. And on behalf of the Career Guidance Cell, I also welcome Sandipan's wife and son who have just arrived. So on behalf of your husband's alma mater, we extend a hearty welcome to you. Now we shall hear from Bidyut Nath. So before Bidyut delivers his lecture, I would like to give a brief introduction of Bidyut. Mr. Bidyut Nath is the senior brand strategy consultant and founder of The Working Saint. He has worked in the sphere of integrated marketing communications for the last 17 years in various industries like online media, telecom, textile, BFSI, and building materials. He has built and managed teams across India. His work led him to introduce brands across different regions of India, Middle East, Africa, and other APEC countries. His noteworthy achievement includes gaining massive growth in brand positioning, plus top-of-mind awareness for the companies he has worked for. Over the years, he has worked closely with leading celebrities from Bollywood, regional cinema, and sports. Some of the leading names are Akshay Kumar, Sonu Sood, Milind Soman, celebrity photographer Dabbu Ratnani, I think, Ratnani. Prasenjit Chatterjee, Parambrata Chatterjee, Chitrangada Singh, Olympian Lavlina Bargohai, and Manpreet Singh. Some of the companies where he has worked and sustained their brands over the years include Reliance Telecom Limited, Dollar Industries Limited, Saraji Village Limited, and Sham Steel Manufacturing Limited. Bidyut did his graduation with English honors from our college, and then he completed his masters in mass communication from Assam University, Silchar. I will now request Mr. Bidyut Nath to deliver his lecture. Thank you so much, sir, and team of teachers from DC College for this wonderful opportunity. So I will be back on the earth. So my language of delivery will be the local language, the Sileti. I hope everybody understands the language. Yes, sir. So that everybody is in sync with what I am saying. See, people we have just heard, Dr. Tomojit Bhattacharya and Sundipan Chakrabarty. They are the stalwarts now of the communication industry. Actually, they are running the show. Well, when it comes to the strategies part or creating the story and then giving it over to them to narrate it over to you is it's their, of course, their job. But then creating the story, it's kind of our job, or those who would go to the communication field or advertising or brand field. তো এখান থেকে শুরু করি আমরা। এখানে ফ্লিপকার্টের কি হইছে ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশনস, যেটা নিয়ে আমি খুবই আজকে is a way of looking at the whole marketing process from the viewpoint of the customer. Of course, তারা already পেয়ে গেছে যে customer at the end of the day, customer, consumer, audience, আমরা সবই at the same time মতো আজকে সকালবেলা কিছু কিনবার লাগে ডিসাইড করি আইছো যে ও ব্র্যান্ডটা দেখছে ওটা আছে কিনবো, নতুন মোবাইল কিনতাম ওটা পালা না ওটা পালা। তো আমরা সবই অডিয়েন্স at some point of time. How are we motivated, or how are we interested in a brand to go for it, or to buy it, or to involve in our life? Of course, narration is something which we are influenced at the end of the day. But at the same time, for a longer sustenance period, অনেক সময় স্টোরি আয় আর যায়, যেটা সন্দীপনে হইলো ভেরি শর্ট মেমোরি, আমরা সবাই স্টুপিড মানুষ, আমরা সব মনে রাখতে পারি না। কিন্তু ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম when you sustain something, মানে আমরা একটা ব্র্যান্ডের লগে তুমি অ্যাসোসিয়েট করো, ফর এক্সাম্পল অ্যান্টিসেপটিক যদি লিকুইড পাবো, ডেটল ছাড়া কিছু মাথাতে হয় নি সেকেন্ড ফট করে এগো ডেটল, কেমনে এই জিনিসটা লঙ্গার টাইম সাস্টেন করার লেগে যে কোনো ব্র্যান্ড বা যে কোনো মানুষের যে তুমি তার মনে রাখো, এমন কিছু করতে লাগবো যে তারে ন্যাচারালি মনে রাখো, নট উইথ এফর্ট, ঠিক আছে? So in the Working Saint, আমি যেটা find out, just started the company. My last stint with the Sham Steel till May, and started this. So what I'm doing is, helping the brands create their story. Okay. So moving forward, আজকে
স্পিন বল খেলাইম আজকে আমি একটা সময় স্পিন করতাম আমার বন্ধু তমজিৎ জানে আমার স্পিন যেতো গিয়া সালোর উপরে যেতো গিয়া নালার তলে আর পরে আমি যখন ফিল্ডে গিয়া এখন বুঝছি অ্যাকচুয়ালি স্পিন কি তা তখন অ্যাকচুয়ালি লাগছে না মানে সালোর তলে নালার তলে ওইটা বুঝতে গেলে মাটির নামা লাগবো আর হাত কোটে লাগবো আর কি বুঝতে যাইতো না ফিল্ড। তো আমরা আজকে এই ছয়টা স্পিন বল বুঝবো। একটা হলো ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, দ্য মার্কম প্ল্যান, দ্য থিঙ্ক, মানে যেখান থেকে চিন্তাধারা শুরু হয় আর কি। এরপর ক্রিয়েটিভ ক্যাম্পেইনস, অনেকে আজকে ভিজুয়াল আর্টস থেকে আইসো আসাম ইউনিভার্সিটি থেকে আমি জানি, আর ডিজাইনে যারা ইন্টারেস্টেড আছে কই থেকে ভাবতাম আমার বহুত ক্রিয়েটিভ, আমি এই বানাই লিমু সেই বানাই লিমু, আমি বহুত ক্রিয়েটিভ, আমি ডিজাইন জানি, কালার বুঝি, কিন্তু পুরা জিনিসটা বানাইয়া আমি যদি আমার মেসেজও ক্লিয়ার না হইলো মানুষের কাছে। আমার একজন বহুত পুরানা সারে বইতা এখন আমার তাই না আছেন, জঙ্গল মে মোর নাচা কিসনে দেখা, তো ইট ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, আমরা সবকিছু জানি কিন্তু আমরা ঠিক যদি ফানেলও মানে এক্সাক্ট রাইট ওয়েতে আমরা জিনিসটা রাখি না বা প্রেজেন্ট করি না, তো আমরা এন্টায়ার মেসেজিং গেট মিসড। থার্ড স্লাইড, ডিসকভারিং সিএসআর। আমরা সিএসআর বা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যেটা অনেকে অত শুনছো, কোম্পানিজরা ডিরেক্টলি করে, থ্রু এনজিওস করে। This is a very interesting form of communication now. So it is not just campaign করিয়া জিনিস বেচা হয়, কিন্তু এই যেটা করলাম লং টার্ম হাউ রিমেম্বার ব্র্যান্ডস, this is also one of the way how you remember brands. So emotionally you get attached with your brands or people who actually go on the field and do something connected to the public. Self branding. Now self branding আমি টাচ করব। আজকে আমরা কমিউনিকেশন যখন যাই, আমরা মিডিয়ার সামনে গিয়া যখন কথা কইমু বা আমরা ব্র্যান্ডের রিপ্রেজেন্ট করবো বা আমরা নিজেরই রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে, হাউ হোয়াট কাইন্ড অফ ক্যারেক্টার হ্যাভ ইউ ডেভেলপ ফর আওয়ারসেলফ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে আমরা আজকে মাতিয়ার একটা জিনিস কথা কইয়া সেকেন্ড পারসন হে কিরম রিসিভ করে তার কাছে কিন্তু খালি আমার চেহারাটা নাই, আমার যেটা আমি কাজ করছি, আমি যেটা আমার ব্যাপারে শুনছে সব কিন্তু মাথার মধ্যে খেলার, আমি আমার যেমন আমি তারা শুনিয়া সত্যি কথা কইয়া গফ মারিয়া এমনি ব্লাফ মারিয়া বা আন্দু মাতিয়া কিন্তু ইজিলি বুঝে যায়। আমরা এমন একটা ফিল্ডে আইছি এখন, ইন্ডিয়া একটা আছে কথা আছে, একটা ইলিটারেট কান্ট্রি আসলো যেখানে আস্তে আস্তে ডেভেলপিং কান্ট্রি, এটা ভুলে যাবো না। সবার হাতে মোবাইল ফোন আছে, যে পড়াশোনা করছে না মোবাইল ফোন ইউজ করে, এর মানে কি তা ইলিটারেসি শেষ, এখন সবাই বুঝে। আর গুগলে যে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রমোট করে, মানে ইউ ক্যান আস্ক গুগল উইথ ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং। একদম ছোট ছোট গ্রেড যারা কাজ করে, ড্রাইভার, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, তারাও কিন্তু গুগল করিয়া সার্চ করে। রেলওয়ে টিকিট বাড়ির থেকে বই তো কোন সময় ট্রেন लेट होनी समझ पहुंचे बोले কিন্তু गूगल बताइए तो जरा हमारी वो ट्रेन कब तक आएगी, और ठीक है কইতেছে, ঠিক আছে। so things have changed, so it is very important how we develop ourselves as a person, as a brand. Life skill development আমি টাচ করব, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন as a human being আমরা বড় হইলাম, অনেক সময় আমরা ছোট ছোট লাইফ স্কিল আমরা কাছে হয় না, তাহলে কি আমরা প্রবলেমও পড়ে যাই। So how to tackle those problems, and last but not the least যেটা আমরা সবার লাগে ইম্পর্টেন্ট মানে for our, because একটা সময় আমরা HR এর লাগেও কমিউনিকেট করি, it is not just about consumers or it is about audiences, it is also about to our elders and HR and companies, how we represent, how we communicate ourselves. So resume writing নিয়ে আমি যেটা কথা বলবো। Encompassing Markham, the brand strategy and the creative beginning. Well, এখানে আমার বন্ধুরা অলরেডি কইছে যে ব্র্যান্ড or communications field is a big umbrella, ঠিক আছে। সাথী বিভিন্ন সিক আছে না, একটা সাথী সিক থাকে তো বুঝতো না, those each of these সিক এখন ধরে নাও একটা সিক একটা কিছু কমিউনিকেশন রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে। সে টেলিভিশন আজকেও ইন্ডিয়াতে আমরা লকডাউনের সময় বুঝছি, যখন আবার রামায়ণ মহাভারত, পুরানা রামায়ণ মহাভারত আইছে, আমরা অনেকে হয়তো জন্ম লইছি না, আমি তখন বহুত ছোট আসলাম, তখন পালা করে দেখছি না, এবার ঠিকছে দেখছি গীতা রামায়ণ, পুরানা রামায়ণ, আগর নতুন রামায়ণ তার লগে ম্যাচও করছি, ঠিক আছে। তো অ্যাডস আছে, পুরানা আমুলের অ্যাডসও দেখছি, মজা লাগছে। আমরা টিভি ছাড়া থাকতাম পারি না, টিভি ইজ সামথিং হুইচ ইজ কানেক্টেড ফ্যামিলি মেম্বার অফ ইচ অফ আওয়ার ফ্যামিলিজ।
উইদাউট টিভি ইউ ক্যানট মাতারা হয়তো সিরিয়াল যখন রাত্রে মিস করতে পারেন না, তুমি হয়তো তুমি একটা তোমার ইউথ শো মিস করতে পারেন না টিভি ইয়ে। সো সামহাউ উই আর কানেক্টেড। তো টিভি লেড, যদিও আজকে ডিজিটালের সময় অনেক কিছু ডিজিটাল লেড হয়ে গেছে, ডিজিটালে আগে আইব এরপরে বাকি জায়গা স্প্রেড হইব, কিন্তু সামহাউ টিভি এখনো কোনোভাবেই লিড করে। অ্যাজ এ রেজাল্ট টিভিতে সবচেয়ে বেশি অ্যাডও যায়, মানে সবচেয়ে বেশি আজকে মিডিয়া বাইং, যেটা হয়তো শুনছো আমি আগে এটা লিয়া কথা বলবো স্লাইডলি, তো মিডিয়া বাইং ম্যাক্সিমাম এখন 50 to 50% of the entire country's media buying is happening in TV, and then to the rest of the field. Public relations, of course, coming from digital to public relation, digital, of course, social media that are elaborately koise ame to beshi jaiyan na, public relations, then this OH is এখন out of home media. এখান থেকে বার হইলাম, ওটার পিছে একটা সাইনবোর্ড লাগানি, একটু আগে গেলাম একটা বড় বিলবোর্ড দেখলাম, একটু আগে গেলাম ল্যাম্পপোস্ট একটা ব্যানার দেখলাম, এখানেও একটা ব্যানার দেখি। তো আমরা লাইফও সব থেকে মানে কেউ না কেউ কিছু না কিছু লাগাই রাখছে, বুঝছো, আউট অফ হোম যখন আমরা ঘর থেকে স্টেপ আউট করলেই দেখবা সব দিকে খালি কমিউনিকেশন দিকে। দোকানে গেলাম তো এখানে বিস্কুটের সব পোস্টার একটা লাগানি, নতুন বিস্কুট আইছে বলে, এই কিনতে আসলাম একটা বিস্কুট যেন দেখলাম ক্রিমালা বেশি, আচ্ছা তো তাই ওটা আসেনি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো কমিউনিকেশন মানে অনেক ভাবে চিত্রাইল আর কি, ইট ইজ নট জাস্ট টুয়ার্ডস এ ফিউ থিংস। And then there are retail, always to retail, and then cinema, of course. The cinema is now changing, or has always changed, and now it is changing, much faster. Because আমরা যখন নেটফ্লিক্স দেখি বা সিনেমা দেখি, অনেক সময় দেখবা ক্যারেক্টার্সরা, হিরো হিরোইন বা ক্যারেক্টার্সরা কোনো ব্র্যান্ডস ইউজ করে। অনেক সময় দেখা যায় হলিউড যখন আমরা শো দেখি, তারা আইফোন ইউজ করে বা অ্যাপল ল্যাপটপ ইউজ করে। তো সবসময় সব দেখা ধরে এই তো অ্যাপল ইউজ করে। তো নেক্সট টাইম তুমি দেখবা যখন তুমি রিলায়েন্স রিটেল বা যে কোনো একটা স্টোরে গেছো, ওখানে আগে কিনতাম পারবো কিনা না, লাখ টাকার ল্যাপটপ চোখও বাদি থাকবো। তো এই জিনিসটা হাউ ইট ইজ চেঞ্জিং থিংস থ্রু দ্য কমিউনিকেশন অর সিনেমা। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, রেডিও ইজ আনাদার প্ল্যাটফর্ম। এখানে হয়তো এফএম আপনারা ডেইলি শুনি না, জানি না, এটা বিবিধ ভারতী বোধহয় আমি দেখছি। লাস্ট টাইম আমি একটা গাড়ি লিয়ে ঘুরে দেখলাম, তো সারাদিন বিবিধ ভারতী লাগিয়ে রাখছেন। প্রথম সারপ্রাইজ হয়ে গেছে, তোর কাছে তো ভালো ভালো গান কি লাগে, তো না আমি তো বিবিধ ভারতী লাগিয়ে রাখছি, এফএম আয় ধরে, বাহ বেশ বেশ ভালো। তো জাস্ট ইউ মুভ টু গুয়াহাটি অর টু কলকাতা অর টু দিল্লি অর এনিওয়ার ইন ইন্ডিয়া, এফএম রেডিও has actually changed the dynamics of how we listen to music overall. গাড়ি বইয়া বা যে কোনো জায়গা কিছু সময় নাই, ঠিক আছে আজকে সাবস্ক্রিপশন টু অ্যামাজন প্রাইম মিউজিক আর আরো যেটা আছে saban.com, এটা তো আমরা অনেকে সাবস্ক্রিপশন লিয়ে রাখি, কিন্তু যারা টাকা প্রথম চাই না, ফ্রি শুনতাম চাই গান, সুদা লাগাই দিই আমরা এফএম এ বিভিন্ন চ্যানেল, একটা ওল্ড গান একটা নিউ গান। আর মাঝখানে যখন ডিজে আইয়া এমন একটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে সুন্দর করে কই দিল সাজাইয়া, বা সারা ডিজে কইছে রেডিওত কইছে, তো ইউক দেখা লাগে, কিনা লাগে, যাওয়া লাগে। That's how they influence people. That is also a part of the communication. Now, যখন সব এরিয়া কইলাম কমিউনিকেশন, one thing মনে রাখবা, advertising or public relations part of it, the communication part of it, আমরা end জিনিস দেখলাম, end product which is coming to our face. ব্যানার দেখি আর যেটা end product, টেলিভিশনে অ্যাড দেখি আর আমরা end product, রেডিও জকিয়ে কিছু আনতার end product, সবকিছু কিন্তু end। আমরা পিছনের ব্যাক ক্যালকুলেশনে যাই না। Now, as a student of communication, whether you are in designing visual arts, communication, আজকে তোমরা স্টুডেন্ট না কমিউনিকেশনের, কালকে ওইটা চাও, ব্যাক ক্যালকুলেশন মাথা রাখবা যে এটা আইলো কই থেকে, বনলো কই থেকে, আইডিয়াটা ইমার্স হলো কই থেকে। দ্যাট ইজ ওয়্যার দ্য প্ল্যানিং কামস ইন। আজকে ধরো আজকে আমি আইতে সময় এতদিন থেকে শিলচরে আইছি, খুঁজিয়ার আমি বিসলেরি, কিন্তু সারা বাইতে ওয়ান্ডারলা আমি খুঁজিয়া দেখলাম গুগলে, ওয়ান্ডারলা কেন ব্র্যান্ডরি দলটা পালা নিউবনি জানি না। আজকে হঠাৎ আইতে সোনাবাড়ি ঘাটে দেখি ওয়ান্ডারলার বিশাল ফ্যাক্টরি। ওহো, মানে নট মানে নো ওয়ান্ডার যে ওয়ান্ডারলা এখন সব জায়গায় দিয়ে ওয়ান্ডারলা পাওয়া যায়, লোকাল ব্র্যান্ড। নাও see the difference. Now Wonderla, they have spread across the region. Tomorrow they start advertising, you start relating with them, ঠিক আছে? So there is a planning involved in each and everything
which goes into communication. What is the purpose? Number one, what is the purpose? আজকে একটা product sell করার purpose হইতে পারে. For example, Shundipon has talked about government changing the perception of the end people, the last mile. The মানুষের চেঞ্জ হয়ে যায় না এই গভর্নমেন্টেই আমাদের দিতে পারবো. Despite that, of course, we have gone through hardships and all. কিন্তু at the end of the day, মোদিজি প্রাইম মিনিস্টার, তার মতো পার্সোনালিটি আর নাই. এটা তো বঞ্চে নাই. এটা it is also a goal. So product could be a goal. A perception building of a personality could be also a goal. Just like that, there is a purpose behind every communication. So once you understand the purpose, then you start into the planning point of view. When you start the planning point of view, you go into the creative planning. তো এইগুলো ঠিক আছে, বুঝে নিলাম আমরা কিতা জিনিস করতাম আমরা at the end of the day, and the moving into the এখন কিমনা দেখাইতাম পাবি তো লাইছি যখন দেখাইতাম পয়েন্ট অফ ভিউ হয় তখন আইতাম ভিজুয়াল, সবকিছু ভিজুয়াল, অডিও ভিজুয়াল, আমি শুনতাম কি লাগবে, দেখতাম কি লাগবে, দেখতে ভালো লাগবে নি. ইভেন আই এম ফর ডে টু ডে তারা তো খালি কমিউনিকেশন প্রোডাক্টটা হইছে. Mujit is a very good writer and speaker, but then his involvement into the designing part of these memes with his team in social media in Delhi Metro, I'm sure he has a huge involvement there. মেটা এরকম হইলো না, এরকম হইব, ক্যারেক্টারটা এরকম রাখিও না, আর ওই পার্টিকুলার পোর্শনটা লো সেম তো সন্দীপন. when he is designing those communications, he is also involved in the visual and the audio part of it. Which part of that audio would be important to public, which part of the creative or designটা কোন কালারে করলে ভালো হইব. Even when I talk of brands, most of the brands in the country which are acclaimed, which are well known to be sustainable, যেটা আমি কইছিলাম ব্র্যান্ড, সাস্টেনেবল ব্র্যান্ড, যেটা অনেক সময় মনে রাখছো, খেয়াল করে দেখো তারা হয়তো সিঙ্গেল কালারে খেলাইছে, সিঙ্গেল ফন্টে খেলাইছে অনেক লম্বা সময়, অথবা কোনো সেলিব্রিটি নিয়ে চেঞ্জ করছে না, অনেক লম্বা সময় তুমি ওই সেলিব্রিটির দেখছো. So there is this sustenance part is very very crucial. ব্র্যান্ড গাইডলাইনস আমরা বানাই, ইনফ্যাক্ট আমিও এখন একটা প্রজেক্ট করি যেখানে ব্র্যান্ড গাইডলাইনস আমরা বানাইতে লাগে. কিতা ফন্ট ইউজ হইব, কিতা কালার ইউজ হইব, সেকেন্ডারি কালার কিতা ইউজ হইব. This is very these are all communicating at some point of time. What kind of language the brand will use, where it will communicate via television, or it will communicate 360 degree, or it will only be available in print or only be available in digital. আজকে তোমরা হয়তো কেস স্টাডি পড়বা অথবা জানো, পেপার বোট খাইছো নি? পেপার বোট যে ড্রিঙ্ক, যেটা পেপার বোট is one of the brands in the country which has actually not advertised in the very beginning. It has for the first 2 years when it came to production and started retailing across the country, তারা খালি PR করছে, পাবলিক রিলেশন করছে, আর কিচ্ছু করছে না, খালি পাবলিক রিলেশনস করছে. ওই যে ভাই ছোটবেলা যখন মায়ে লেবু সিফিয়া শরবত বানাইতো, এই ড্রিঙ্কটা খাইলেও সেম ফিলিং হইব, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট. এটা লইয়া খালি লোকে মাতামাতি করছে, আর এট দি এন্ড অফ দ্য ডে ওই মাতামাতি শুনিয়েই লোকে যখন কিনাকিনি শুরু করছে, যখন তার কাছে ফান্ড আইছে, তখন তারা কমিউনিকেশন শুরু করছে. এর আগে কোনো ধরনের কোনো খরচাই করছে না. তো জাস্ট লাইক দ্যাট, প্ল্যানিং and then making the brand, and then the creative part of it, কিরকম দেখাইমু, মানে আমার যে টিজি আছে, টার্গেট অডিয়েন্স বা টার্গেট গ্রুপ বা যে সেগমেন্ট আছে, তার কাছে কি করে মেসেজটা পৌঁছাইমু, ইট ইজ অল কানেক্টেড. আমরা হয়তো প্রায় তোমরা ডিজাইন যারা শিখরায়, আমার ডিজাইন ফিল্ড আলাদা হইব, যারা লেখমু তারা আলাদা হইব, যারা কমিউনিকেশন পিআর করবো তারা আলাদা হইব, অ্যাবসলিউটলি না. ইভেন অ্যাকাউন্টস, মানে যারা হয়তো কমার্স থেকে যায় না, কেউ আসো কিনা না, কমার্স যারা পড়ে অ্যাকাউন্টস টিমও গিয়া অ্যাসোসিয়েট হইতে লাগে একটা পুরো ব্র্যান্ডের সাইকেলে. এখানে এট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমার কোম্পানির প্রফিট হইলো লস হইলো, এটা কিন্তু ওই কোম্পানির সিএফও বইয়া কয় প্রেস কনফারেন্সও. এই কমিউনিকেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডেফিনেটলি সুন্দর প্রেস রিলিজ লিখে লাগব, কিন্তু মিডিয়ায় প্রশ্ন তারাইও জিগাইব যে কেমনে কিতা ম্যানেজ করলা ভাই, কোম্পানির কোন জায়গা কিতা খরচ হইলো. অডিটার্সরা যখন অফিসে বইয়া তারে প্রশ্ন জিগায়, তখন তারও কমিউনিকেশন করতে লাগে. সো somewhere or the other, nobody has escaped the field of communication. Even from the point of view of science, আমি দীর্ঘদিন একটা প্রোডাকশন টেক্সটাইল প্রোডাকশন দেখছি. টেক্সটাইল প্রোডাকশনে
হয়তো বাপ্পায় সুতা না নিও সুতারে কাপড় বানাইলাম কাপড় বানাইয়া তো সেলাই করে নিলাম শেষ, একদমই নয়। ডাই রিসার্চ হয়, সুতার থেকে কি ধরনের কটন বাড়িব এটার উপরে রিসার্চ হয়, কটনের কতটুক বাড়িব কতটুক ফাটলাইব এটার উপরে রিসার্চ হয়। Now those research also become new sometimes. কত শুনছেন সুপ্রিমা কটন ফ্রম ইউএস আমেরিকা, তো ওয়ার্ল্ডে one of the softest cotton হয় সুপ্রিমা কটন। So entire research went on this Suprema cotton, and when it came to India, a few brands could take up to make their shirts, t-shirts, or even undergarments. So Suprema cotton যখন মার্কেটে ছড়াইলো, তো এটা all the researches happened, but then when it was presented as soft cotton, the softest cotton in the world. But the background এত research হইছে, so it's all connected some or the other. লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যখন এই দুইটা কাজ করে নিলাম, আমি প্ল্যান করে নিলাম, ক্রিয়েটিভ বানাই দিলাম, এবারে দেখাই মুখ হই কোন ফানেলে আমরা গিয়ে একটা ফালাইমু, কেমনে মানুষের কাছে যাইব। আমরা তো সব ব্যস্ত, সকাল থেকে উঠিয়া রাত্রে অব্দি ব্যস্ত। সকালে উঠিয়া আমরা ব্রাশ করি, রেডি হই, খাই দাই, উঠিয়ে যাই গিয়া রাস্তাতে আমরা থাকি, দেন অফিসের সময় কাটাই। নাও আমরা ডিউরিং দ্য হোল ডে কিতা মিডিয়া কনজিউম করিয়া, যেমন মোবাইল আছে তোমার সবার হাতে আছে, টিভি দেখো, তোমরা রাস্তাতে আউটডোর দেখো, এটার পিছনেও কিন্তু আবার ব্যাক ক্যালকুলেশন আছে। টিভিতে যখন একটা অ্যাড দেখি আমরা, কত সেকেন্ডের অ্যাড, এই কত সেকেন্ডের অ্যাড কোন চ্যানেলও কোন সময়, প্রাইম টাইম চলে না দুপুরে চলে না সকালে চলে, এটার উপরেও কিন্তু আবার কস্ট আছে। মানে যারা অ্যাডভার্টাইজিং এ যাইতে চাও তারা কিন্তু এটাও চিন্তা করতে লাগবে যে আমার প্রাইম টাইমের কস্ট কি হইব, কোন চ্যানেলে, কোন চ্যানেলটা। ফর এক্সাম্পল হয়তো অনেকের করে রামদেব বাবা চলে সকাল ইন্ডিয়া টিভিতে সকাল বাক্কা সময় নিউজের লগে লগে তাই ব্যায়াম দেখাইতে থাকা। তো জাস্ট থিঙ্ক অফ দি ইন্ডিয়া টিভির কিন্তু রাত্রে যে তারা এডিটর আদালত চালায়, আর এই সকালকার রামদেব প্রভা শো আজ ছাড়া কিন্তু আর ইন্ডিয়া টিভির ইম্পর্টেন্স নাই। এই দুটা শো লেগিয়া ইন্ডিয়া টিভি ইজ ভেরি ওয়েল নোন। তো সিমিলারলি ইউথরা এজ এ ইউথ আমরা গানের চ্যানেল বেশি যাই, হয়তো ইউথ হয়তো আমরা এই যে এমটিভি বেশি দেখি, অথবা আমরা নিউজ বেশি দেখি, সিনিয়ররা নিউজ বেশি দেখে। তো এজ এ পার্সন অলসো দে ডু বাকেটিং অফ দি এজ গ্রুপস, যে অত বয়স থেকে অত বয়স ওই চ্যানেল দেখে আমি ওই চ্যানেলে ওই প্রোগ্রাম নিমু, এটাও কিন্তু পার্ট অফ দি বাইং। সো ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট মানে আমি টিভিসি দেখলাম আর এটাতেই আমি খুশি হয়ে গেছি, ইট ইজ নট দ্য অনলি জব। থিঙ্কিং অফ ইয়োর অডিয়েন্স, গোয়িং টু হুইচ প্লেস ডিউরিং হিজ এন্টায়ার ডেজ রুটিন, কোন সময় কোন চ্যানেল দেখে, কোন প্রোগ্রাম দেখে, কোন প্রোগ্রামের মধ্যে আমার প্রোডাক্টটা প্লেসমেন্ট করলে ভালো, ইজ এভরিথিং ইজ কানেক্টেড। সো দিস ইজ অল টুগেদার বিকামস অ্যান অ্যাডভার্টাইজিং ইন টোটাল। ঠিক আছে? Discovering CSR communication. Itate, I would call upon Ms. Rituparna Nath, who has a decade of experience. She's also my wife. Maybe I see একটু দিকদারি হইতেছে, কিন্তু I still ask her to come for 5 minutes, understanding over this CSR communication altogether. হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই আমি বেশি টাইম নিতাম না, এটা সিম্পল ভাবে আমি প্রথম জানতে চাইবো সিএসআর ব্যাপারে কারা কারা জানো, মানে সিএসআর টার্মটা প্রথম শুনছো কেউ? এনিওয়ান? সিএসআর কোনো না শুনলেও কোনো লজ্জার ব্যাপার না, আমি তোমার এই যে থাকতে আমিও শুনছি না। সো মানে যদি কেউ শুনিয়া থাকো তারপরে আমি ওই হিসাবে আমি তাই দেবো, তাটা আমি প্রসিড করে আর কি। সিএসআর এর ফুল ফর্মটা হলো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এটা শুনছো? আচ্ছা হবার ঠিক আছে, না শুনলেও কোনো বড় ব্যাপার না। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির আন্ডারে কি হয়, প্রত্যেকটা আমাদের ইন্ডিয়ান কোম্পানিজে একটা পার্সেন্টেজ থাকে যেখানে স্পেন্ড করতে লাগে, তার প্রফিটের পার্সেন্টেজ, এটা 2% অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়। তো ওইটা সোশ্যাল সার্ভিসের লেগে তারা স্পেন্ড করতে লাগে। তো ডিপেন্ড করে ওটা কিভাবে স্পেন্ড করবো, ওটা তারা নিজেরাও করে। অনেক সময় কোনো ফাউন্ডেশন, যেমন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের নাম তোমরা হয়তো বা শুনছো, আইসিআইসিআই ব্যাংকের আছে তারা ট্রিসিল ফাউন্ডেশন, তারা ওইটার আন্ডারে করে।
আর এছাড়া কি করে অনেকে তারা নিজের ফাউন্ডেশন নাই, তখন তারা এনজিওর মাধ্যমেও সেটা করে থাকে। তো এনজিও যদি না, এনজিও ছাড়াও আরেকটা যেটা স্কোপ, যেটা আমি তার মধ্যে মাঝখানে একটু বলে দিই, স্কোপ অফ অপরচুনিটিস যেখানে থাকে, যদি সিএসআর কেউ যেতে চায়, যেন কমিউনিকেশনের অনেক পার্ট নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে, এটাও কিন্তু একটা স্কোপ আছে যেটা কমিউনিকেশনের যারা পড়াশোনা করে তারা সিএসআর এ যেতে পারে। তো একটা হলো কর্পোরেট সেক্টরে তারা যেটা সিএসআর এর রোল আমি পেলাম, এজ এ সিএসআর পার্সন একজন থাকে, বড় কোম্পানি হইলে বড় টিম থাকে। আরেকটা হলো এনজিওতে, যেটা আমি লাস্ট 1 ডিকেডের বেশি হয়ে গেছে যেটা একটা এনজিওতে আসি এজ এ কমিউনিকেশন পার্সনস। তো এটা একটা, বাট আমি নিজেও যখন মাস কমিউনিকেশন করতাম উই নেভার এক্সপ্লোর দিস। আমরা সবসময় ভাবছি আইদার উইল গো টু ডাইরেক্টলি টু দ্য মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, প্রোডাকশন, এরকমই ভাবছি সবসময়, বা এট দ্য বেস্ট পাবলিক রিলেশনস, কর্পোরেট কমিউনিকেশনস। বাট আমরা ফিল্ডে যখন এক্সপ্লোর করতে স্টার্ট করলাম, তখন আস্তে আস্তে দেখলাম যে দিস ইজ অলসো ওয়ান ফিল্ড দ্যাট উই ক্যান এক্সপ্লোর। তো ইনিশিয়ালি আমি কন্টেন্ট দিয়ে স্টার্ট করছিলাম, আমি জার্নালিজমে আসতাম, তারপর কন্টেন্টে এলাম, কন্টেন্ট থেকে তারপর এখানে আমি দেখলাম যে এনজিওতেও তারও কন্টেন্টের দরকার হয়, ওয়েবসাইট কন্টেন্ট। Initially I started with website content only, but when I started like guiding them how they can explore various CSR funds and other things, তখন গিয়ে CSR টাকে এক্সপ্লোর করতে আসতে শুরু করলাম। যাই হোক, নেক্সট আরেকটা অপশন যেটা হয় এজেন্সি। বিভিন্ন সিএসআর এজেন্সিস থাকে, কেননা সব কর্পোরেট হাউসেসে তারা কিন্তু নিজের ফান্ডসগুলো হয়তো বা ইউটিলাইজ করতে পারেন না, বা তারা যে ইন্টারেস্ট এরিয়া, ধরো আজকে রিলায়েন্সের কোনো একটা ইন্টারেস্ট থাকে, অন্য কোম্পানিতে অন্য ইন্টারেস্ট থাকে, বিড়লা তার অন্য ইন্টারেস্ট আলাদা থাকে। আমি জাস্ট বিগার নেমস করি, এছাড়াও তো মিডিয়াম কোম্পানিজ আছে, স্মল কোম্পানিজ আছে, স্পেন্ড তো তারা করতেই লাগবো, কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে কারার কি দরকার এই জিনিসটা তো জানা আগে ইম্পর্টেন্ট। আমি গেলাম হয়তো বা, আমরা ইউজুয়ালি কি হয় ভাবি যে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিতে জাস্ট একটা ডোনেশন করে দেওয়া হলো, আজ ফ্লাড হইলো সেখানে দিয়ে গেলাম টাকা, বা যেখানে কোনো ধরনের পড়ার জন্য স্কুলে একটু টাকা দেওয়া হলো, হসপিটালে করা হলো। এইটা কিন্তু এখন আর সিএসআর এখানে রয়েছে না, এখন সিএসআর একটা মোড অফ ক্রিয়েটিভ হয়তো তুমি কিভাবে প্রেজেন্ট করো সেটা, এটাতে মিডিয়াও ইনভলভ হয় বিভিন্ন ধরনের। তো ডিটেলসে বলতে গেলে এটা একটা বড় ব্যাপার, সবকিছু আমি তো এখন তো কম সময়ে এক্সপ্লোর করা সম্ভব না। যারা ইন্টারেস্টেড থাকো ফিউচারে মেবি ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ মি, ইউ ক্যান ডিসকাস এন্ড এই স্কোপগুলো ডিসকাস করতে পারি। তো এজেন্সিস তারা কি করে এজেন্সিস রাখে, তো এজেন্সিসটা কি করে বিভিন্ন ধরনের এনজিওর সাথে কানেক্ট করিয়া দিয়ে ওইসব কর্পোরেট হাউস আর এজেন্সিসের মধ্যে, সরি এনজিওর সঙ্গে তারা মাঝখানের একটা বন্ডটা করে, যাতে তারা ওই এনজিও যেগুলো প্রপোজাল দেয়, ধরো সাপোজ আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি, আমরা মেইন ওয়ার্ক এরিয়া হলো সুন্দরবন। তখন সুন্দরবনের তো মেইনলি হয়তো বা তোমরা জানো যেটা হয়, বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোনস হয়, তারপর ম্যানগ্রোভ যদিও থাকে ওখানে ডিস্ট্রয় হয়, মানুষের লাইফস এন্ড লাইভলিহুডস সেখানে নষ্ট হয়ে যায় প্রত্যেকবারই এটা, কেননা সমুদ্রের কিনারে আছে, তো সল্ট ওয়াটার ইনফিউশন হইয়া তারা এমব্যাঙ্কমেন্ট গুলো ভাঙিয়ে যায় তারার। তো আর সবকিছু ডিটেলস আমি এখন খুঁজে জানা দেখবো। তো তারার যে বেসিক কি রিকোয়ারমেন্টস ওখানে আছে, রিকোয়ারমেন্টটা তখন গ্রাসরুট লেভেলের রিকোয়ারমেন্ট তো কর্পোরেট হাউসেসে ওখানে বসে কইতে পারতো না তারা কি দরকার। তো এনজিওসটা অ্যানালাইসিস করে বিভিন্ন ধরনের প্রপোজাল দেয়া দেয়, বা ওখানে এডুকেশনের কি দরকার। ওখানে বিভিন্ন ট্রাইবাল কমিউনিটিস আছে যারা এখনো ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার্স আছে, তারা প্যারেন্টসরা বা তারা দাদু দিদারা আছে, যারা মানে তারা কেউ কোনোদিন স্কুলে গেছে না, অনেকে হান্টিং স্টেজে আসিল এরকম, যারা থেকে তারা এখন আমরাও একটা ট্রাইব নিয়ে এরকম কাম করছি, যেরকম লোধা ট্রাইব আসিল। তো তারারে ফার্স্ট যখন নিয়ে আসতে লাগে সিএসআর এর আমরা যখন এই কাজটা করছি, এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট ছিল। তো তারা এখানে নিয়ে আসতে তারা তো প্রথমেই গেলে যে তারা কই যে তোমার হান্টিং স্টেজ থেকে আই যাও তোমার স্কুলে, তারা তো কথাই শুনে না প্রথমেই, মানে যারাই যায় ফিল্ডে তারা ভাগাই দেয়। তো দ্য ওয়ে হাউ ইউ কমিউনিকেট, মানে তার কাছে তো পারফেক্ট ওয়েতে তোমার কমিউনিকেশনটা নিয়ে যাইতে লাগবো। ফার্স্ট হলো ল্যাঙ্গুয়েজ, তারা লোকাল কারণে তোমার ধরতে লাগবে যারা ওইখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে বা যার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে এখানে। তো আমরা ওখানে পঞ্চায়েত লেভেলে যারা মোটামুটি একটু এডুকেশন আছে, যারা বুঝে রিকোয়ারমেন্ট কি, তারারে প্রথম এরকম একজনকে রিক্রুট করা হয়েছে। তারা গিয়ে এখানে কাউন্সিলিং করলো, কাউন্সিলিং করিয়া তারারে প্রথম তারা রিকোয়ারমেন্ট কি, অনেকে আমার পেটের খিদা আগে না থাকলে মিটলে না, তখন তো আমি অন্য কিছু বুঝতাম না। তো তারা মেইন ওটা ইনকামই আসছিল যে তারা হান্টিং করতো, তারা ক্রেপস গিয়া নদীর ধারে ধরতো, ওইগুলো বিক্রি করিয়া তারা মানে কি তারা লাইভলিহুড চালাইতো। তো দেন দে স্টার্টেড টু প্রোভাইড দেম ফুড, মানে আমরা এনজিওটা 3 মাসের লোকের কমিউনিটি কিচেন করছে। ইম্পর্টেন্স অফ এগ্রিকালচার কি, এগ্রিকালচারও তারা পারতো না, তো এগ্রিকালচারটা কিচেন গার্ডেনিং এগ্রিকালচার এইসব বুঝাইয়া তারপর তারা কিছু সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। তখন আস্তে আস্তে তারা বাচ্চারা
ছোট ছোট বাচ্চা 2-2.5 বছরের বাচ্চা ওগুলো নিয়ে যেত, কেননা যেগুলো ঘরে যারা তারা নিয়ে হাতে ধরে রাখতো পাত্র একটা, যেটার মধ্যে ওই ক্যাপস গুলো তারা কালেক্ট করতো, ট্যাপস গুলো নিয়ে আইয়া তারপর সারাদিন ওই যে কিছু খাওয়ার নাই তখন কি বলতো, তখন আনটিল আনলেস দে হ্যাভ দ্য ফুড, তো বেশি ফুড দেওয়ার পরে তখন তারা আমরা এডুকেশনে নিয়ে আইতে পারছি। তো এইসব মানে প্ল্যানিং করাটা কমিউনিকেশন, এইটা একটা কমিউনিকেশনের পার্ট হয়। তো এটা যে সিএসআর পার্সন যে হয়, মানে আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি সিএসআর এর পার্টটা প্লাস ওয়েবসাইট ফেয়ার সবকিছু দেখতে লাগে, তো এটা আমরা প্ল্যান করতে লাগে। তো এটা ভেরিয়াস ফ্রম অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন, জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার লাগে এটা আমি রেফার করলাম। এখন আরেকটা যেটা আমরা প্রজেক্টে যেটা কাজ করছি, যেমন মনে করো স্যানিটারি প্যাড বেন্ডিং মেশিন বসানো। এটা স্যানিটারি প্যাডের তোমরা হয়তো বা অনেকেই জানো যে অনেক শুধু গ্রাম কেন, অনেক রুরাল এরিয়াতে তো আজকাল এটা ট্যাবুস। আমি আজকে ছেলেরা বসে আছে, অনেক মেয়েরা বসে আছে, দুজনে কোনোদিন স্যানিটারি প্যাড নিয়ে ডিসকাশন করতে এখনো লজ্জা পায়। এখনো স্যানিটারি প্যাডটার সামনে দিয়ে মুখ দিয়ে বাই করতেও এখন আমরা লজ্জা হয়। ঘরে এখন দাদা আছে, ছোট মেয়ে আছে, যদি দিদির দাদারে কই যে দেন আমার নাকি স্যানিটারি প্যাড নেওয়া অসুবিধা, অনেকে কইতে পারে না। হ্যাঁ, অনেকে ফ্যামিলিতে আছে, দে ক্যান অ্যাপ্রোচ টু দেয়ার ফাদার্স অলসো এন্ড ব্রাদার্স অলসো। তো যাই হোক, এই মানে একটা বড় ইস্যু নিয়ে যখন আমরা কাজটা শুরু করি, তখন আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে এখনো এমন ইন্ডিয়াতে পার্টে আছে যেখানে এখনো খের যেটা কয় আমরা সিলেটিতে খুব, ওইটাও ইউজ করে টু মানে এজ এ প্রোটেকশন ডিউরিং দ্য মেনস্ট্রুয়েটিং ডেজ। তারপর তারা রাখা হয় বাইরে, পুরো একদম একটা ভিলেজ আছে এরকমই, ভিলেজে একটা ছোট্ট একটা ঘর থাকে একটা গাছের নিচে, এখানে থাকে গ্রামের যত মেনস্ট্রুয়েটিং মেয়ে তারা ওইখানে পাঠানো হয়, যেটা খুব আনহাইজেনিক কন্ডিশনে থাকে, যেটা ক্লথস খুবগুলো যেগুলো মানে ওগুলো তো নর্মাল মানে আন্ডারগার্মেন্টসও বাইরের উদ্দেশ্য ওখানে দেওয়া হয় না, আর ওটা তো যে ক্লথ তারা ইউজ করে ওটা যে ইউজ করি আর ভালো মতো ক্লিন করি আর সামনে দেওয়া যেটা ওটাও ব্যান। তো ইন দ্যাট কেস ওই সময় কি হয়, মেয়েরা বিভিন্ন অসুখ হয়ে যায়, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ডিজিজে ভোগে, কিন্তু তারা ওইসব নিয়ে মুখ খুলে কোনো সময় কইতেও পারে না। তো আনটিল আনলেস উই ডিসকাস আমরা নিজের মধ্যেই করি। আরেকটা কি হয়, মানে যেহেতু যারা প্যারেন্টস মা আছে, দিদিরা আছে, তারা নিজেই কোনোদিন সেটা ডিসকাস করার সুযোগ পাইছে না সামনে, তো তারা নিজের জুনিয়র যারা আছে, তারা নতুন যারা ইয়ার, তারা কিভাবে শিক্ষা দেবো যে জানবো যে তোমরা যে এটা কতটুকু, এটা ট্যাবুস কিছু না, এটা লাইক এনি আদার মানে গ্রোথের পার্ট, অ্যাডোলেসেন্সে বিভিন্ন চেঞ্জেস যেগুলো ছেলেদের হয় মেয়েদের হয়, জাস্ট লাইক এনি আদার চেঞ্জ। তো এটা তো আমরা অনেকেই এখনো শেখানো হয়, বা ওই সময় রান্না করে দেওয়া হয় না, বিকেল টাচ করা হয় না, অনেক কিছু থাকে। তো ওইগুলো নিয়ে অ্যাওয়ারনেস করার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা শুরু করছিলাম, প্যাড হ্যাবিট। এটা রেড এফএম, যেটা এফএম নিয়ে এখন কথা বললাম মিস্টার নাথ আমার হাজবেন্ড, তো তার সঙ্গে আমরা একটা ক্যাম্পেইন শুরু করছিলাম। যেহেতু রেড এফএমটা খুব পপুলার কলকাতা এবং আউটস্কার্টসের আশেপাশেই, তো রেড এফএম এর যত তার নামটা কি প্রবীণ, প্রবীণ নাম হয়তো বা তোমরা শুনছো কিনা জানি না, ইজ ভেরি পপুলার আরজে প্রবীণ। তো হ্যাঁ, তো সোশ্যাল মিডিয়াতেও আছে, অনেকে হয়তো বা ফলো করে থাকো। তো আরজে প্রবীণ নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমরা সঙ্গে অনেক স্কুলে স্কুলে গেছিল। সো হি ডিসকাস ভেরি ওপেনলি, মানে তার নিজের ঘরের কি রকম তারা ইয়ে করে। তো ছোট ছোট মেয়েরা অনেকেই বাইরে আইছে, তারা কয় যে মানে এখনো আমরা গ্রামের দিকে যা হয় কি দে কান্ট অ্যাফোর্ড, ইভেন দো দে নো দ্যাট এটা আছে যে সেন্টার প্যাড ইউজ করা ভালো, যারা যারা মানে একটা সার্টেন ছোট পার্সেন্টেজ, ধরো 1-2% এরকমই, কিন্তু তারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না। বা অনেকেই কি আছে তারা নিজে গিয়া দোকানে কিনতো ফার্মেসিতে, সেটাই লজ্জা করে গিয়া কইতো কিরকম, ঘরেও কারোর কইতে পারে না। তো এরকম বিভিন্ন ইয়ে আছে। তো আমরা এটা নিয়ে কি করছি, আমরা বিভিন্ন স্কুলে স্যানিটারি প্যাড বেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে, আর ওখানে তারা খুব মিনিমাম কস্টে জাস্ট অনলি 10 রুপিসে 3টা স্যানিটারি প্যাড দেওয়া হয়তো, যেটা ওইটা এখানে মেশিনটা একটা রেফারেন্স আছে, ওই যে কর্নারে যেটা নিচে আছে, জাস্ট ওই কয়েনটা দিব আর ওটার থেকে বাইরে যাব। শুধু কিনলে তো এখন শেষ না, এবার প্যাড ইউজ করার পর এটা তো ডিসপোজ করতে লাগবো, যেখানে সেখানে তো ওটা ফেলা যায় না। সো পলিউশন সৃষ্টি করতে পারে, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন সৃষ্টি হয়, তো সেটার ব্যাপারেও অ্যাওয়ারনেস দরকার। কিন্তু আনটিল আনলে শুধু মেশিনটা দিয়া দিলে, বা আমরা দুইটা যদি ইনসিনারেটর দিলাম, ইনসিনারেটর হলো যেটা দিয়া ওটা ডিসপোজ করা হয়, মানে পুরো অ্যাশ, ওই ইয়েটা ইউজ যেটা প্যাড ওটা দেওয়ার পর ওটা পুরো একদম জ্বলে পুরো অ্যাশ হয়ে যায়, মানে তখন আর ওটা এনভায়রনমেন্টের সাথে মিলে গেলেও তোমার এনভায়রনমেন্টের কোনো ক্ষতি করতো না। তো ওইটার ব্যাপারে যখন আনটিল দিয়া কোয়া হয়, তো আমরা স্কুলে স্কুলে এটা ক্যাম্পেইন করছিলাম। একটা ছোট্টখাটো 20 মিনিটসের একটা অ্যানিমেশন ভিডিও আসছিল বোঝানোর জন্য ফিজিওলজি অফ মেনস্ট্রুয়েশন,
মানে ওটাতে কিভাবে কি স্টেজ, অনেকে ভাবে এখানে এটা একটা খুব অশুদ্ধ মানে একটা বাজে কিছু একটা বের হয় যেটার জন্য মেয়েরা অপবিত্র হয়ে যায় ওই সময়টাতে, তারা ছোঁয়া যায় না, পাশে বসা যায় না, টাচ করা যায় না, এরকম অনেক কিছু ব্যাপার আছে। তো ওই বেসিক বেসিক ছোটখাটো জিনিস আমরা হয়তো আজকে আমরা বাইরে যাই বা ভালো পড়াশোনা করি, এক্সপোজার আছে, আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু যারা আসে না বা যারা বা ইনফ্যাক্ট এরকমও আছে যে আমরা অনেক এডুকেটেড কিন্তু তবুও আমরা অনেকে এটা নিয়ে যেহেতু কথা বলতে লজ্জা করি, আমরা জানি না অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা। তো ওই সব বোঝানোর জন্য একটা ছোট অ্যানিমেশন ভিডিও করা হয়েছিল। তো খুব ফানি ওয়েতে মানে ওখানে কার্টুন দিয়ে তারা বোঝানো হয়েছে যে সিস্টেমটা প্রত্যেক দিন এটা কিরকম হয় বা ওই সময়টা কি কি হাইজিন মেনটেন করা হয়। তো ওইসব নিয়ে সবকিছু তারা মানে এটাও কিন্তু মেথড, হাউ ইউ কমিউনিকেট উইথ দ্য চিলড্রেন। তুমি কেননা আমি যখন এখনই যখন আমরা গার্জিয়ান প্যারেন্টসরা সঙ্গে করছি, কেননা আন্টির আমি শুধু ঘুরে বাচ্চারারে কই নিলাম, কিন্তু যদি আমরা প্যারেন্টসরা এটা অ্যাওয়্যার না করি, তারা কার কাছে, তারা তো ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য প্যারেন্টস। যখনই টাকা খুঁজতে যাইবো প্যারেন্টসের কাছে, প্যারেন্টসরা যদি নিজে অ্যাওয়্যার না থাকে তখন তো মানে এটা হাফ ডান ওয়ার্ক থাকলো। তো আমরা দুইটা লেভেলে করছিলাম, একটা ভিলেজ লেভেলে গিয়া আর একটা স্কুলের লেভেলে। তো দুই ধরনের কমিউনিকেশন আছিল, প্যারেন্টসরা লাগে আলাদা কমিউনিকেশন আর স্টুডেন্টসরা লাগে আলাদা ধরনের কমিউনিকেশন। ওইসব করার পরে মোটামুটি একটা আমরা দেখলাম রেসপন্স, আফটার 3 মাসে তো কোনো রেসপন্স পাওয়া যায় না, তো আফটার 2 ইয়ার্স আমরা যখন স্টাডি করে দেখলাম যে একটা সার্টেন লেভেলে এটা মানে কমিয়ে আইছে তারা যে বিভিন্ন রকমের ডিজিজের ব্যাপারে। এটা একটা র্যান্ডম স্টাডি করে দেখেছে। আরেকটা আছে যেটা করেছে আমরা ইন্ডিয়াতে এখনো 20% অফ ড্রপ আউটস ইন স্কুল যেটা হয় এটা ডিউরিং এই অ্যাডোলেসেন্স এজে, যখন পিউবার্টি শুরু হয়। কেননা মেয়েরা তখন গিয়া অনেকেই মানে স্কুলে আনকমফোর্টেবল ফিল করে, অনেকে ইনফ্যাক্ট কেস আছে এরকমই যে ইয়া মেয়েরা যখন স্কুলের টিচার্সদের কাছে চাইছে যে আমার স্যানিটারি প্যাড দরকার, তখন খুব টিচার্সও বোকা দিছে। নট অল টিচার্স লাইক মানে এখন সব সাপোর্টিভ ওখানে স্কুলে হয়। আবার এরকমও কেস আছে যে একজন মানে কলকাতায় একজন টিচার আছেন যে তার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাইছিল, যে তার স্কুলে তাই সব মেয়েরারে তার যখনই কোয়েশ্চেন যে যখনই তোমার হয় তোমার এরকম আমরা একজন টিচার রিক্রুট করেছি, তার কাছে আইয়া তোমরা খুঁজিয়া পাইবা ফ্রিতে কোনো ধরনের যদি সাপোর্ট লাগে। তো দিস থিংস মানে আমি বেশি আর লম্বা করি আর না। আরেকটা জাস্ট এক্সাম্পল যেটা দেই, একটা ওই যে তোমরা দেখতে পাইছো যে উপরের সেকেন্ড একটা আছে ছৌ নাচ। ছৌ নাচ হয়তো বা শুনছো অনেকেই, যেটা ইয়েতে হয় মানে বেঙ্গলে, উড়িষ্যাতে সব জায়গাতে হয়। তো ছৌ নাচটা এজ এ কমিউনিকেশন মিডিয়া ইউজ করিয়া বিভিন্ন ধরনের মেসেজ পৌঁছানো। প্লাস্টিক পলিউশন নিয়ে তো আমরা সবে জানি, আমরা যারা এডুকেটেড আমরা জানি প্লাস্টিক ইউসেজ দরকার করে না, কিন্তু তবুও কি হয় আমরা তো যাই বাজারে যাই সবজি নিয়ে খেতে গেলেই সেই যে কোনো জিনিস হাতে আমরা নিজেই খুঁজি অনেক সময় যে পলিথিন একটা দিয়ে দাও। তো যাই হোক ওটার জন্য অ্যাওয়ারনেস করার জন্য আমরা যখন গিয়া ইয়েতে পুরুলিয়াতে করি প্লাস সুন্দরবনে করি, তো পুরুলিয়াতে কি যেহেতু মোর অ্যাকসেপ্টেবল এটা ছৌ নাচ, যেখানে আমরা কি এখনই যখন কথা বলবো তারা তখন তো তারা অ্যাকসেপ্ট করতো না, তো তারা মোর ফক ডান্সটারে বা ছৌ নাচটা খুব পছন্দ করে। যে কোনো মেইন হয় কি বিভিন্ন ধরনের রামায়ণ মহাভারত এইসবের স্টোরি নিয়ে নিয়ে তারা ছোটখাটো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা করে, কিন্তু ওইটার মধ্যেই আমরা স্ক্রিপ্টটা এরকম বানাইছি যাতে ওইটার থ্রুতে আমরা যে মেসেজটা দিতে চাই আর ওইরকম ক্যারেক্টার দিয়ে তারা মেসেজটা দেওয়া তারার ল্যাঙ্গুয়েজে ওই গ্রামে তারপর স্কুলে ওইসব মিডিয়াম ইউজ করিয়া আমরা ওইসব নিয়ে ইনফরমেশন করছিলাম। প্লাস তারারে করা হয়েছে কি হয়েছে তোমরা ঘরে যত সব প্লাস্টিক আছে ওয়েস্ট আছে যে যতটুকু পারো 10টা থেকে 15টা যেটুকু নিয়ে আসতে পারো নিয়ে আইও, আর ইন রিটার্ন আমরা তোমরা দুটা ক্লথ ব্যাগ দিব। দুটো ক্লথ ব্যাগ দেওয়ার কারণ কি তারা এমনিতে তো নিয়ে আইতো না ওই প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে আও, সো when they come with their like waste plastics and other things, in return we provided them the cloth bags যেটা reusable, এখন মার্কেটে যেতে হলে বা যে কোনো কাজে তারা ইউজ করতে পারে। তো ইন এ ওয়ে এটা কি মানে এটা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওটাই আর কি কমিউনিকেশনের সব ধরনেরই পার্ট। আমি আর বেশি সময় নিতাম না, আমি বুঝে সবাই অস্থির হয় যদি সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে মানে সরি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আরো কেউ জানতে ইচ্ছুক করে ফার্দার আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। থ্যাংক ইউ। Please continue. Thank you. What just Mr. Rupurna said about villages, আমরা এটাতে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে মিডিয়া ডার্ক এরিয়াস করি, মিডিয়া ডার্ক এরিয়াস। সো মিডিয়া ডার্ক এরিয়াস নিয়ে অনেক কনফারেন্সেস, ইনফ্যাক্ট আই অ্যাটেন্ডেড ওয়ান conference in Thailand, one conference in Abu Dhabi. So these two
conferences were very insightful. How can you reach to places wherein no communication works? When we talk about social media, when we talk about television, when we talk about TV, when we talk about radio, all of these things work in context of the cities, towns, and all of these places. But then when it comes to villages, the last mile that you talk about, that is end গ্রামে একদম কোনা গ্রাম মানে এখান থেকে আমি এমন এমন জায়গা গেছি লখনৌ থেকে 150 কিলোমিটার ভিতরে সীতাপুর ডিস্ট্রিক্টে একটা গ্রামে গেছি এখানে আপনার কোল্ড ড্রিঙ্ক দেওয়া হয়েছে আমি সিধা দাঁড়াই গেছি কোল্ড ড্রিঙ্কটা পাওয়ার লোকে গ্রামে একটা পাকা হাউস নাই সারা মাটির ঘর লাইটও নাই আমি জিজ্ঞাইলাম যে তোমরা এই কোল্ড ড্রিঙ্কটা মানে কেমনে দিলাই মানে আমি তো ইমাজিন করতাম পারি 150 কিলোমিটার মানে কেউ ঠান্ডা আনছে বা ঠান্ডা আনতে আনতে তো ঠান্ডা রইতো না ব্যাপারটা কি দাম কিছু বুঝছি না তখন যে গ্রাম প্রধান যে আমরা ইয়ে পোস্ট করছিল কোল্ড ড্রিঙ্ক দিয়া বলে না না এটা আমরা রিক্রিয়েশন আপনারা এটা করিয়া ওই সাইকেল লইয়া ওই মেইন হাইওয়েতে এখান থেকে 3 কিলোমিটার গ্যাস সাইকেল লইয়া আনছে ইয়ে পলিথিনের ভিতরে বরফ পড়িয়া so just to think you are communicating to people of those regions sometimes so you don't know what media will reach out to them then exactly this kind of folk media or the folk culture people use over there you need to use একটা ভাইরাল or এখন ইনস্টাগ্রাম ইয়েতে স্টোরি খুললেই পাওয়া যায় একটা বিহারি গান গাইছে আমার কাছে ভিডিওটা নাই কোকা কোলারে ঢুকাইয়া ভিডিও গান গাইছে যে গরমি होला तो गर्मी होला तो भैया ले आ कोका कोला एकदम ग्रामीण भाषा जरा गान so how you think the communication is forward so anyways coming down to now the self branding and life skill part এখন পর্যন্ত তো বুঝলাম how brands and people come self আমরা as in we how do you brand yourself and what do you need to learn to be in the communication field and not just in the communication field anywhere whatever role you play tomorrow you might be playing the role of parents tomorrow you might be playing the role of brother sister communication is everywhere মানে বাচ্চা না খান দিলে মাই দুধ দিত না এটা তো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনছি এটাও তো কমিউনিকেশন করে না বাচ্চা খান দিয়া so that is also communication so is on the left hand side how you see yourself your personal brand how others see you